discussion is open fractures. Okay. Now coming to the definition. Open fracture is when there is a breach in the soft tissue envelope. Overlying envelope soft tissue, there is a breach either over or near to the fracture. It's not mandatory that the wound is over the fracture. It can be near the fracture. But the main point is the fracture hematoma communicates with the external environment. This is the main point. It is not mandatory that it should be at the fracture site, but the hematoma should communicate with the external environment. Okay. As per census, about 4.5 million open fractures are seen per year in India. Just a fact. Okay. Now coming to the etiology, এটা খুব important. তিনটে মেথড আছে, তিনটে etiology মেথড আছে ফ্র্যাকচারের, খুব ভালো করে বুঝবি। সবথেকে প্রথমে হচ্ছে আউটসাইড ইন ফ্র্যাকচার, আউটসাইড ইন ইনজুরি। আউটসাইড ইন ইনজুরি মানে আমার বাইরে থেকে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স এসে লাগলো। এবার জাস্ট ইমাজিন আ বালুন। ওকে, তুই এটা যদি পিন দিয়ে ফোটাস বেলুনটা ফাটবে, আবার তুই যদি চেপে দিস অ্যাট আ পয়েন্ট ওটাও ফেটে যাবে। সিমিলারলি সেকেন্ড মেথডের মতন একটা আমার ইনজুরি আমাকে কম্প্রেস করছে, আমার কিন্তু ফাসা কিংবা যাই বলিস the space is confined, তো একটা লিমিট পর it will give in, there will be kind of an explosion in the soft tissues and it will open up, ওখানে আমার woundটা তৈরি হবে। and while doing so there is formation of a vacuum inside the wound which will suck in the outside environment, suck in the outside air and along with it bacteria and pathogens. Okay, এটা হচ্ছে ফার্স্ট মেথড। সেকেন্ড এটিওলজিটা হচ্ছে ইনসাইড আউট। মেইনলি একটাই এটার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। ধরে নেয় আমার এটা দুটো মেথডে হচ্ছে, আইদার হচ্ছে গিয়ে আমার লিম্বটা একটা স্পিড যাচ্ছে কিংবা আবার ফোর্সটা একটা স্পিড আসছে। ঠিক আছে, যখনই আমার লিম্বটা একটা স্পিড যাচ্ছে দেয়ার ইজ সাম সর্ট অফ রেজিস্ট্যান্স, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স পড়লো, তখন কি হবে আমার প্রক্সিমাল পোর্শনটা দাঁড়িয়ে যাবে, মাই প্রক্সিমাল পোর্শন উইল বি স্ট্যাগনেন্ট but the distal portion is still in motion. তখন কি হবে, the fracture fragment will pierce the wound, pierce the soft tissues and skin and will try to come out due to the moment of inertia. Similarly, যদি আমার হাত স্ট্যাগনেন্ট থাকলো কিন্তু একটা ফোর্স আসছে, তখন আমার কি হবে, ডিস্টালটা it will go into inertia of motion but my distal portion is still in rest. তখন কি হবে, এইটা আমার মুভ করছে পোর্শনটা, প্রক্সিমাল পোর্শন মুভ করে সিমিলারলি আবার তোর সফট টিস্যু আর স্কিনকে পিয়ার্স করে বাইরে চলে গেল। সেকেন্ড মেথড, এটা হচ্ছে ইনসাইড আউট, একটা আউটসাইড ইন একটা ইনসাইড আউট। আর ফাইনালি নেক্সট কনসেপ্টটা হচ্ছে রিগার্ডিং কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোম। হোয়াট ইজ কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোম? কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোম ইজ ইনক্রিজ ইন দ্য প্রেশার অফ আ কনফাইন্ড কম্পার্টমেন্ট। কম্পার্টমেন্ট কাকে বলছে, আমাদের প্রত্যেকটা লিম্ব, ইট ইজ ডিভাইডেড ইনটু মাল্টিপল কম্পার্টমেন্টস হুইচ আর সেপারেটেড বাই ফাসা। যদি আমি ফোরামের কথা বলি, ফোরামে কটা কম্পার্টমেন্ট আছে, একটা ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট আছে, একটা এক্সটেন্সর কম্পার্টমেন্ট আছে। ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্টের কনস্টিটিউয়েন্টস কি, কতগুলো ফ্লেক্সার মাসেল, নিউরোভাস্কুলার স্ট্রাকচার, দুটো বোন, রেডিয়াস এন্ড আলনা। Similarly, extensor muscles, neurovascular structures, radius and ulna. এবার আমার দুটো ভাবে কম্পার্টমেন্ট প্রেসার বাড়তে পারে, either the compartment is decreasing in size or the constituents of the compartment are increased. তো এইটা আমার ডিক্রিজ হওয়ার কোনো চান্স নেই, আমার হাত ছোট হবে না, কিন্তু ইনক্রিজ ইন দ্য কনস্টিটিউয়েন্টস হতে পারে। যখনই আমার ফ্র্যাকচার হলো, আমার এখানে দুটো বোন আছে, যখন আমার রেডিয়াস এন্ড আলনা ফ্র্যাকচার হলো, তাহলে আলটিমেটলি কটা বোন দাঁড়ালো, দুটো চারটে বোন হয়ে গেল, তখন চারটে বোন ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে গেল। তখন কি হলো, আমার কম্পার্টমেন্ট কনস্টিটিউয়েন্টসটা বাড়লো। এবার যখন আমার কম্পার্টমেন্ট কনস্টিটিউয়েন্টসটা বাড়লো, জায়গা আমার কাছে লিমিটেড, তখনই আমার প্রেশারটা বাড়বে। সেই জন্যে তোরা ভাবতে পারিস যে আমার তো ওপেন ইনজুরি হচ্ছে, কম্পার্টমেন্ট তো খুলে গেল, বড় হয়ে গেল, তাহলে কেন কম্পার্টমেন্ট সিন্ড্রোম হচ্ছে? সেটা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু তাও হয়, অ্যান্ড ইটস কোয়াইট কমন। বিকজ ধরে নেয় আমার ওনটা হয়েছে ফ্লেক্সার অ্যাসপেক্টে আমার ফ্র্যাকচারটা হলো, এখানে ওপেন হলো, আমার ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট ওপেন হয়ে গেল,
বোন 4টে ফ্র্যাগমেন্ট, কিন্তু আমার এক্সটেন্সর কম্পার্টমেন্ট ইজ স্টিল ইনট্যাক্ট, তারও কনস্টিটিউয়েন্ট বাড়ছে, কিন্তু তার কিন্তু ডাইমেনশনসে কোনো রকম চেঞ্জ হয়নি। তাহলে আমার কি হবে, আমার হয়তো এইদিকে মুন্ড আছে কিন্তু আমার এক্সটেন্সর কম্পার্টমেন্টের প্রেসারটা বাড়লো। ওকে, নাও কামিং টু দ্য প্রগনোসিস। The prognosis of open fracture depends upon fracture pattern, the local factors like the amount of debris and contaminant, and the amount of soft tissue and bone devitalization. কতটা এক্সটেন্টে আমার সফট টিস্যু ইনজুরি হয়েছে, and it also depends upon a few systemic factors like host nutrition, medication, nicotine. এই তিনটে পয়েন্ট মেইনলি ইম্পর্টেন্ট হয় ফর ইনফেকশন। এই তিনটে জিনিসেই, এই তিনটে ফ্যাক্টরেই আমার মেইনলি হোস্ট ইমিউনিটি কমছে, যেটার জন্য ইটস ডিফিকাল্ট টু tackle the infection. Okay, now coming to the classification, there are multiple classifications, but you need to know only one, Gustilo-Anderson Classification. That is the most important open fracture classification. Apart from that, there is AO classification and there is host classification. AO classification and host classification, but the main important is Gustilo-Anderson classification. As per Gustilo-Anderson classification, open fractures are of 3 types, type 1, 2, 3, and type 3 is further subdivided into another 3 types, type 3A, B, C. Now we will come to each classification, each points. First is type 1. Type 1 is প্রথমে দেখ লেখা আছে, it is an inside out injury. It is an inside out injury. তো ইটিওলজিতে বলেছিলাম সেকেন্ড যে মেকানিজমটা আছে, মেকানিজম অফ ইনজুরি, টাইপ 1 ফ্র্যাকচার occurs due to that, মানে ইনসাইড আউট, ডিউ টু দ্য মোশন অফ ইনারশিয়া। নাও দিস ইজ আ ক্লিন উন্ড, যখন আমার অরিজিনটা হচ্ছে ইনসাইড অফ দ্য বডি, ইটস স্টেরাইল। যখন বোন ফ্র্যাগমেন্ট ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছে, মানে ইটস রিলেটিভলি ক্লিন, আমি স্টেরাইল থেকে আনস্টেরাইল এনভায়রনমেন্টে যাচ্ছি। আউটসাইড কন্টামিনেশন অনেক কম হয়। যখনই আউটসাইড ইন হয় তখনই বলেছিলাম ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়, কিন্তু ইনসাইড আউটে কোনো রকম ভ্যাকুয়াম তৈরি হয় না, সেজন্য ইট ডাজন্ট সাক আউটসাইড প্যাথোজেন্স অর কন্টামিনেন্টস। সো দিস আর রিলেটিভলি ক্লিন উন্ডস। দেয়ার ইজ মিনিমাল সফট টিস্যু ড্যামেজ। আমার একটা পয়েন্টেড বোন ফ্র্যাগমেন্ট আমার ইনজুরি করছে, আমার কোনো রকম ক্রাশ ইনজুরি এটাতে হচ্ছে না, ঠিক আছে। and there is no periosteal stripping, obviously no periosteal stripping। একটা আমার শার্প অবজেক্ট আমার যখন যাচ্ছে আউটসাইড, চারিপাশে ইনজুরিটা কম হবে, সেজন্য পেরিওস্টিয়াল স্ট্রিপিং এটাতে হয় না। নাও টাইপ 2 ফ্র্যাকচারস, টাইপ 2 ফ্র্যাকচারস হচ্ছে আউটসাইড ইন ইনজুরি, দিস আর আউটসাইড ইন ইনজুরি ডিউ টু ডিরেক্ট ট্রমা, ফার্স্ট মেকানিজম। there is moderate soft tissue damage, these are mainly high energy injuries, and some amount of necrotic muscle is present. যখনই আমার outside in injury হচ্ছে, there will be some amount of muscle and soft tissue necrosis, okay, and some amount of periosteal stripping is also seen. Now coming to the type 3 fractures, these are mainly high energy, similar to type 2. These are also outside in injuries, there is extensive muscle devitalization. The injury is mainly high velocity injury, but in case of type 2 it's moderate velocity injury, okay, and the bone coverage is there, there is extensive soft tissue damage, but still the periosteum is intact to some extent. In type 3B fractures it's similar to type A fracture, but the additional point is there is complete circumferential periosteal stripping, our periostealটা গোটাটাই চলে যাচ্ছে, and you can see nude bone here, okay. And type 3C open fracture, type 3C are mainly type 3B fracture, but along with it there is vascular injury, there is some sort of arterial injuries, okay. Now the question comes, why to use this classification? দুটো পয়েন্ট আছে। First is communication. When you are communicating a fracture to your senior or maybe a colleague, whatever may be the case, তখন you cannot explain everything, যে কত থেকে কত ইনটু কত একটা ইনজুরি হয়েছে, মানে কত ইনটু কত একটা wound আছে,
কতটা অবধি আমার woundটার extent, কি টাইপের fracture, তার সাথে pulse আছে কিনা, it's not possible to communicate in that details. So you need this classification. You can just communicate the Gustilo-Anderson type. Type 1 injury এসছে, type 2 injury এসছে, type 3A, 3B যেটা এসছে, and the person will get an idea of the extent of the injury. And the next is prognosis. Prognosis, you can see here that the infection rates and the fracture healing period, both of these increases in ascending order from type 1 to type 3C. যত আমার উপরের দিকে যাব তত বেশি ইনফেকশন বাড়বে, তত বেশি আমার ফ্র্যাকচার হিলিং এর টাইম বাড়বে। and amputation only comes in type 3C fractures. You can see that about 50% of the cases go into amputation in case of type 3C due to the vascular injury. Okay, now coming to the microbiology. The most acute infections are caused by pathogens in the hospitals, mane nosocomial infection, most common. Okay, when the wound is left open for more than 2 weeks, wounds were more prone to nosocomial infection like pseudomonas and gram-negative bacteria. And currently, as per census, the most common infections in open fracture is caused by gram-negative resistant and gram-positive staphylococcus. Okay. Now this is the main thing. In order to prevent further infection, you need to cover the wound as soon as possible. There is no other way. তোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব woundটাকে কভার করে দিতে হবে. There is no other way. And what are the common bacteria? এগুলো just points আছে, মনে রাখবি. Mainly in case of blunt trauma or low energy GSW. GSW মানে gunshot wound. Staphylococcus and streptococcus. In case of farm wounds, Clostridia. Freshwater wound, freshwater contamination, Pseudomonas aeromonas. Seawater contamination, Aeromonas and Vibrios. And war wounds, high energy gunshot wounds. এদের ক্ষেত্রে gram negative. Always remember that farm wounds and high energy war wounds, these are the most difficult infections to treat because of the bacteria. Clostridium aeruginosa. Clostridium aeruginosa জন্য কি হয়? কি gangrene হয়? Gas gangrene হয়. So gas gangrene is an emergency. You need to amputate. You cannot treat that infection. And gram-negative bacteria, these are very difficult to treat because of the antibiotic profile. Okay, most of the antibiotics that are used in gram-negative bacteria are renotoxic and hepatotoxic. So you cannot give a long-term treatment. Now what is the protocol of systemic antibiotics? In case of type 1, first generation cephalosporin is sufficient. In case of type 2, you need to add gentamicin. Gentamicin is for gram-negative cover. Type 3 is you need to add penicillin along with it due to anaerobe. There may be anaerobic contamination. And in case of farm wounds, like farm wounds and war wounds, you need to start triple antibiotic. Because each type of bacteria, each category of bacteria you can find in farm wounds. So for how long and when to start? It is seen that if you can start antibiotics within 3 hours, then the bacterial infection is just 4.7%. But if it's more than 3 hours, it's about twice, 7.4%. And you need to give it until and unless you are satisfied that the infection is cured. As long as you are getting a high CRP, high ESR, you need to continue IV antibiotics, not oral. IV antibiotics need to be continued. Now the concept comes local antibiotic therapy. See, in order to treat infection in an open injury, you need to have an optimum level of antibiotic at the fracture site, at the injury site. But in doing so, if you are giving only IV antibiotics, the dose of the antibiotic should be that much sufficient that
the local level of antibiotic is optimum. So you need to give very high concentration of antibiotic. Now most of the patients cannot tolerate that high level and for that long antibiotic, IV antibiotics. There will be systemic side effects. So the concept came local antibiotic therapy. There should be some techniques, some way to continuously maintain the optimum level of antibiotic at the fracture site itself, at the injury site itself, without having the systemic contamination, systemic side effects. So it reduces the risk of systemic side effects, and mainly used are vancomycin and aminoglycosides. What are the aminoglycoside group of drugs? Huh? Amikacin, kanamycin, tobramycin, these are aminoglycoside group of drugs. Okay? Why these are used? These are mainly heat stable. পরে যখন আবার স্লাইড দেখাবো তখন বুঝবি তোরা why heat stable is very much important. Moreover, they are in powdered form and they are active against suspected pathogens. See, there are two types of antibiotics. One is bacteriostatic, one is bactericidal. Bacteriostatic মানে গ্রোথটাকে কমিয়ে দেয়, bactericidal মানে it kills the bacteria. Whenever it's a bone infection, any infection pertaining to bone, you cannot have any bacteriostatic antibiotic, but because it will not give that much of time, the infection will increase rapidly. You need to kill the bacteria at the first hit. Okay. Now it also prevents secondary contamination by nosocomial pathogens, and this is a very useful adjunct in systemic antibiotics. আমি তোদেরকে বললাম যে খুব হাই ডোজের আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক কন্টিনিউয়াসলি দিতে হচ্ছে, যেটা সিস্টেমিক সাইড এফেক্টস থাকে। যখনই আমি কিছু একটা লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি দিলাম, তাহলে আমার কি হয়ে গেল, আমার আইভি অ্যান্টিবায়োটিক ডোজটা আমিও কমিয়ে দিতে পারবো। দেন অলসো আই উইল গেট আ অপটিমাম লেভেল। And there is also potential for impregnated bone graft substitutes and antibiotic coated intramedullary nail. By these methods you can do both the works. First infection control holo, second amar union holo, দুটোতেই আমি একসাথে কাজ করতে পারবো। Now this is the method, antibiotic beads. ঠিক আছে? What we do, we make small beads, small balls of bone cement and mix it with antibiotic powder. For that reason powder is very much important. If liquid antibiotic আমি use করি, then it will compromise the consistency of your bead, it will not harden. But যদি আমি powder use করি, it will act as a bone cement also, it will act as a binding agent and it will help in formation of proper beads. ঠিক আছে? And we deposit it at the wound site. So what is advantages? Advantage is very high level of antibiotic locally. যে আমি বিটটা তৈরি করছি, it will go on giving antibiotic for a long period of time. Okay. And also dead space management. প্রথমে বললাম by first mechanism একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়। ভ্যাকুয়াম তো এমনি তৈরি হবে না, কিছু একটা আমার মানে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে, কিছু একটা আমার ওপেন স্পেস তৈরি হচ্ছে, সেটার জন্য ভ্যাকুয়ামটা তৈরি হচ্ছে। এবার until and unless I can treat that gap, I can treat that dead space, আমার ওখানে কন্টিনিউয়াস হেমাটোমা হতে থাকবে, it will go on getting infected and the treatment will be complicated. So আমি যখনই বিট দিচ্ছি তখন আমি সেই ডেড স্পেসটাকে কভার আপ করে দিচ্ছি, so that hematoma doesn't get collected at that point, at that site. Okay. But what are the disadvantages? The disadvantage হচ্ছে you need to remove the beads after the infection has been treated. You need to remove it. Otherwise those beads itself will start acting as foreign bodies. These are limited to heat stable antibiotics. Heat stable antibiotics কেন দেওয়া হচ্ছে? Because bone cement when it hardens up, it's an exothermic reaction, it exudes heat. So if you are using a heat labile antibiotic, it will get destroyed in the process. So heat stable antibiotic is continuously required, and there will be continuous drainage from the wound for days. There will be continuous drainage. Now what are the goals of treatment? First and foremost is preserve life.
then limb, then function. Okay. And along with it, you need to prevent infection, stabilize the bone, and give a proper soft tissue coverage. Now, stages of open fracture treatment. First is initial assessment. Je kono polytrauma, open injury, whatever may be the case, the first step is ATLS protocol. The first step is ATLS protocol. Any patient, first step is ATLS protocol. You need to assess ABC. ABC is airway, breathing, circulation. Tinte. And give emergency room management. Mane, you need to first stabilize the patient. And while doing so, you cannot leave the injury open. You need to give a dressing and splint the fracture just at a slab di dibi. It will prevent movement at the fracture site and further bleeding also. Okay. Primary operations. Primary surgeries include mainly wound debridement. This is the first step of treatment of open injury, wound debridement, and fracture stabilization. It depends upon the contamination. If it is less contaminated, then you can go for definitive fixation. And if it is more contaminated, antibiotic therapy, debridement will take time. It will take several days. Then you can temporarily stabilize it with an external fixator and go on with the treatment. And secondary surgeries are mainly definitive treatment of bone and giving a soft tissue coverage. Okay. And final point is rehabilitation. Now, initial assessment. Initial assessment, first point is always and always ABC. Okay. You need to assess the entire patient. You need to assess the patient from head to toe. You need to do every systemic examination there is in order to see what are the injuries. একটা open fracture এলো মানে শুধুমাত্র সেই জায়গাটা ইনজুরি হয়েছে তা নয়. He may have a chest injury, he may have an abdominal injury, he may have a head injury. Okay. Give and start antibiotic and give a tetanus shot. Local irrigation with 1 to 2 liters. 1 to 2 liters ta recommendation, but it's not a hard and fast rule. Use as much fluid as you like, but copiously irrigate the wound. Give a sterile compressing dressing. Sterile compressive dressing is required to prevent bleeding. Now the continuous oozing will be there and the patient will lose much more amount of blood. Realign the fracture and splint it. Boleshi aage. This is a very important part. Do not culture wound in the emergency department. Keno? Why not culture? Amake to jante hobe ki pathogen ache, ki bacteria ache, so that we can start the antibiotic. But never culture the wound in the emergency department. Je kono open injury, the amount of contamination decreases from superficial to deep. So in case of open fractures, you need to treat the deeper infection. যখনই কোনো ইনজুরি, যখনই কোনো ওপেন ফ্র্যাকচার তোর কাছে এমার্জেন্সিতে আসছে, তুই যদি সারফেস থেকে একটা সোয়াব নিয়ে কিংবা একটা টিস্যু নিয়ে সেটাকে পাঠাস, it will give only the superficial infection, only the superficial pathogens. And if you start antibiotic, maybe the superficial pathogens will be killed, but your deeper infection will not be treated. So you need to take samples in the OT so that you can reach the deeper tissues and take a sample from the site, fracture site. Okay. Check pulse, motor and sensation of the limb. Now, primary surgery. The major objective of primary surgery ki bola? Debridement and stabilization, fracture stabilization. Main important thing is debridement. You need to do preservation of life and limb. First life, then limb. ধরনে 3C injury এলো কোনো, arterial injury আছে ওর সাথে, continuous bleeding হয়ে যাচ্ছে, তুই যদি vascular injuryটাকে repair না করিস, the patient will go on losing blood and he will collapse at one point. So, treatment of fracture itself is also pertaining to life. In order to preserve life, you need to stop the bleeding. That is the main thing. You need to stop the bleeding. Okay. You need to debride the wound as much as possible until and unless you are satisfied, until and unless you can see healthy tissues. Now, in the operation theater, you can do a detailed injury assessment. In the emergency department,
with all those ATLS protocol and dressing and splinting, you cannot get a detailed injury assessment, because in that point of time the injury is secondary. Primary is preserving life. Primary is preserving life. But once you have stabilized the patient, then you can get a detailed assessment of the injury, which is done mainly in the operation theatre. Okay. And finally, fracture stabilization, either by ex-fix or definitive treatment depending upon your contamination. This is the main thing. This is the main thing. This is the cornerstone of open fracture management. Debride it and debride it. How much you like, but you need to debride it. Debride emergently but not urgently. প্রথমেই বললাম, first is ABC. First is preservation of life. তোকে আগে পেশেন্টটাকে স্টেবিলাইজ করতে হবে, তারপরে তুই ডিব্রাইডমেন্টে যাবি। বাট do the debridement as soon as possible after you have stabilized the patient. Now some points about debridement. First recommendation is use soap and saline to remove the gross debris. Demarcate the zone of injury. Zone of injury is an important point. Zone of injury মানে কতটা আমার ইনজুরি হয়েছে। যতটা আমার ইনজুরি বাইরে আমি দেখতে পাচ্ছি, ধরেন 2 into 2 সেন্টিমিটার একটা ল্যাসারেশন আছে, but the zone of injury is much more than that. কারণ আমার এটা ব্লান্ট ট্রমা হচ্ছে। যখনই আমার ব্লান্ট ট্রমা হচ্ছে, there is opening up of some amount of tissue, but the crush injury is more widespread. So more widespread will be your soft tissue devitalization. So you need to demarcate how much is the zone of injury. If you don't demarcate it and just debride the amount of injury that are seeing, the dimensions of the injury you are seeing outside, then there will be further necrosis and it will go on spreading. For doing so, what do? We extend the traumatic wound. We open up the deeper tissues. See the amount of muscle, see the condition of the muscle and skin, the color, consistency, capacity to bleed, contractility of the muscles. And finally, we excise the margins. Okay. The bone ends are also exposed and debrided. After that, we irrigate the wound. Again, we irrigate the wound after debridement. Serial debridements. Multiple debridements are required until and unless you get healthy tissues. It will be 2, 3, whatever may be the number, it doesn't matter. You can do it at every 24 to 48 hours interval, but you need to find healthy tissue before going into definitive management. Now some points about the irrigation portion. First is, use copious amount of irrigation. Copious, it doesn't matter, but there is still some recommendation. It's 3 liters in type 1, 6 liters in type 2 and 9 liters in type 3. তুই যত বেশি irrigate করবি, the superficial debris and the pathogen will be washed out. Okay, and this will further help in your infection control. Antibiotics in the irrigation fluid has shown no proven antibiotic. Just use clean fluid and may or may not, along with it, may or may not, you can use a soap or not. Now soaps in irrigation, what is the advantage of soaps in irrigation? It decreases the bacterial adhesions. It emulsifies and removes debris. This is the main 2 points. You can use soap. It's simple, just soap and saline. Now, as per recommendation, the first wash when the wound is highly contaminated, it should be with a soap solution. You can repeat the wash out after the wound has cleaned with only saline. But in case of infected wound, soap and then antibiotic. Though I have said that antibiotic in irrigation fluid is not that much of a result, but it's still in practice. Okay. Now the question comes, when to close the wound, whether or not to close the wound. প্রথমে বলেছিলাম until and unless you close the wound, it will go on getting infected. But you need to be sure that the infection has gone before you close the wound. Okay. So wound closure is done only after proper antibiotic management. It can be used for we can achieve better stabilization when you have closed the wound. It decreases the morbidity
makes the hospital stay shorter, and it is seen that after you have done proper debridement and close the wound, there is no increase in wound infection after it. Okay, তাহলে it depends upon the amount of contamination. Say in this table from 1 to 3, যত ক্লিন থেকে ডার্টি উন্ডের দিকে আমি যাচ্ছি তত বেশি চান্সেস অফ ইনফেকশন, তত বেশি প্রাইমারি ক্লোজার আমরা করতে পারি, তত তাড়াতাড়ি আমরা প্রাইমারি ক্লোজার করতে পারি। প্রাইমারি ক্লোজার মিন্স উন্ডটাকে সুচার করে দিলাম, বাস সিম্পল, উন্ডটাকে আমি সুচার করে দিলাম। Now what are the contraindication of primary closure? First is inadequate debridement. প্রথমেই বলেছি you need to be sure that the infection is gone before you close the wound. If you close the wound and the infection is still there, there is bound to be muscle necrosis and further increase in infection. If there is gross contamination, mainly in war wounds, gunshot wounds, farm wounds, এদের ক্ষেত্রে আমার যখন গ্রস কন্টামিনেশন আমার আছে তো আমার মাল্টিপল ডিব্রাইডমেন্টের পরেই আমি woundটাকে ক্লোজ করতে পারি। ফার্ম রিলেটেড অ্যান্ড ফ্রেশ ওয়াটার ইমার্শন ইনজুরিজ, আমি প্রথমেই বলেছিলাম ফার্ম ইনজুরিজ অ্যান্ড fresh water injuries are fresh water injuries as well as war wounds. These are very difficult to treat due to the pathogen. If the treatment is delayed for more than 12 hours, it's better to open the wound and let it drain. It is better to keep the wound open. If there is delay in giving antibiotics or there is compromised host or tissue viability, only after you get viable tissue as well as you have treated the infection, only after that you can close the wound. So these, okay, now the question comes, when to cover the wound? When to cover the wound? প্রথমে বললাম when to cover the wound, after I have treated infection. Second, my tissues are healthy, only after that we can cover the wound. Okay, in case if it is a type 1 fracture or there is a good soft tissue envelope, then a skin graft or primary closure, those things are viable options. But if it is a type 3 fracture where the soft tissue is already lacking, you cannot get a proper coverage on nude bone. You need to give a flap, you need to give a flap over it. Okay, now the concept, this is a newer machine, this is a newer concept that has come in open fracture, that is VAC. VAC is vacuum assisted closure. This is called vacuum assisted closure. এটাতে আমরা কি করি, আমার woundটা আছে, একটা স্পেসিফিক পলিইউরেথিন স্পঞ্জ থাকে, স্পঞ্জটা আমি সেটার সাথে ফিট করে দিই, সেখানে আমি লাগিয়ে দিই, and we cover it with an adhesive dressing, একটা adhesive dressing দিই, so that a vacuum is created, a airtight area is created. Then we use a suction cup and fix it and allow suction cupটা আমরা দিই কানেক্ট করি এরকম একটা মেশিনের সাথে। এই মেশিনটা কি করে, পিরিয়ডিক্যালি সাকশন করে, ভেতরে যে ফ্লুইড থাকলেও পিরিয়ডিক্যালি অ্যাট রেগুলার ইন্টারভালস, মানে এভরি 1 মিনিট এভরি 2 মিনিটস অ্যাট আ স্পেসিফিক প্রেসার এ সাক করে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াস। তো কি হচ্ছে জিনিসটা, ইট ইজ আ মেকানিক্যালি ইনডিউসড নেগেটিভ প্রেসার ইন আ ক্লোজড সিস্টেম। আমি যেটা বললাম স্পঞ্জ আর তার উপর অ্যাডহেসিভ ব্যান্ডেজ, ইট ইজ আ ক্লোজ সিস্টেম, ওখান থেকে আমার একটা নেগেটিভ প্রেসার তৈরি করছে কন্টিনিউয়াস সাকশন করে। তো হোয়াট ইট ডাজ, ইট রিমুভস ফ্লুইড ফ্রম দ্য এক্সট্রাভাস্কুলার স্পেস, ইট প্রিভেন্টস হেমাটোমা অর ফ্লুইড কালেকশন, অ্যান্ড যখনই আমার হেমাটোমা ফ্লুইড কালেকশনটাকে প্রিভেন্ট করছে তখন আমার সেটা ইনফেক্ট হওয়ারও কথা আসছে না। ইট রিডিউসেস এডিমা অ্যান্ড ইমপ্রুভস মাইক্রোসার্কুলেশন, ওকে, as well as enhances the proliferation of reparative granulation tissue. Granulation tissue develop করে VAC, but it is a temporary management. It's a consensus that you cannot use VAC for more than 5 days at a time. 5 days of the use করলি, then you need to again debride it if you are not confident that the infection is gone, then again give a VAC until and unless that goes on, until and unless your tissue is healthy. Okay, you get healthy tissue. Now fracture stabilization, first is splint. It is mainly done in the emergency department. Okay, splinting is mainly done in order to prevent further bleeding or further injury of the soft tissues. Okay, internal fixation is done initially as a definitive fixation if the wound is clean. যদি আমার type 1 wound হয় তাহলে আমি direct definitive fixation এ চলে যাব, but
If I have a contaminated wound, then we need to give an external fixator. External fixator দিলাম, মাল্টিপল ডিব্রাইডমেন্ট করলাম, ট্রিটমেন্ট ইনফেকশনটাকে ট্রিট করলাম, তারপরে আমি ডেফিনেটিভ ফিক্সেশনে যাব। We cannot go into definitive fixation until and unless the infection is controlled. Otherwise, whatever you are giving inside, it will get infected. In Gustilo type 1, it can be treated the same and comparable with closed fracture. আমি বলেছিলাম clean wound হবে, so treat it like a closed fracture. Most cases involve surgical fixation and the outcome is also similar to closed fractures. In case of 2 and 3, যেগুলো হচ্ছে কি contaminated, highly displaced and unstable fracture, সেইগুলোর ক্ষেত্রে প্রথমে আমি এক্সটার্নাল ফিক্সেটর দিলাম, ইনফেকশন কন্ট্রোল করলাম, হেলদি টিস্যু আনলাম, তারপরেই আমি ডেফিনিটিভ ফ্র্যাকচার ফিক্সেশনে যেতে পারবো। নাও when to use external fixation, আমি তোদেরকে বললাম যে কোন ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? So what is external fixator? That external fixators two types are হয়. This is called linear external fixator. This is called circumferential external fixator. External fixators is not always a temporary management. It can be a definitive management as well. But you need to plan it, you need to consider it depending upon your wound, because there will be some amount of malunion or it may go into non-union. Okay. Now what are the external fixator? What are the advantages and disadvantages if you are using it as a definitive management? First is, this is quick and easy. You can easily, within maybe 10-15 minutes, you can fix the fracture. It is relatively stable fixation. দু রকমের স্টেবিলিটির কথা বলেছিলাম, দু রকমের ফিক্সেশনের কথা বলেছিলাম আগের দিন। স্টেবিলিটি কি কি ছিল? অ্যাবসলিউট স্টেবিলিটি, রিলেটিভ স্টেবিলিটি। You cannot reach absolute stability with an external fixator. There will be micro motions at the fracture sites. No more damage is done, and there is no hardware at the open wound. That maybe my injury is somewhere here, maybe my injury is somewhere here, or maybe here. Okay, তো আমার হার্ডওয়্যার, আমি বাইরে থেকে যেখানে যে হার্ডওয়্যার যেটা ইউজ করছি, আমার কিন্তু কোনোটাই ইনজুরি সাইটে আসছে না, কিংবা এখানেই বলছি এটা এখানে আছে, আমার এখান দিয়ে একটা পিন যাচ্ছে, এখান দিয়ে একটা পিন যাচ্ছে, চারটে পিন যাচ্ছে, কিন্তু কোনোটাই আমার কিন্তু ফ্র্যাকচার সাইট কিংবা ইনজুরি সাইটে আসছে না। সো দেয়ার ইজ নো ফার্দার ড্যামেজ অ্যাট দ্য ইনফেকশন সাইট পার সে। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস? অলরেডি আমার একটা ইনফেকশন আছে, তার উপর আবার আমার পিন ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হতে পারে, বিকজ দ্য পিনস দ্যাট উই আর গিভিং, they are in continuous communication with the external environment. We are not closing the wound, it's still communicating. তো এখানে একটা ইনফেকশন হতে পারে। Most of the cases there is some amount of malalignment, there may be delayed union, and also patient compliance is less. Now this is a reconstructive ladder, just জেনে রাখ, এটা তোদের ডিটেলসে আসবে না। In case of type 1, primary closure, you can use primary closure. In case of type 2, you can do multiple dressing and help in and achieve wound closure by secondary intention, or you can get a skin graft. এটা একটা জিনিস মনে রাখবি, you cannot give skin graft on a nude bone. So you cannot, if there is a nude bone, you need to have a soft tissue cover in order to take up the skin graft, But in case of 3B fracture, যেখানে আমার soft tissue envelope-টাই নাই, সেটার ক্ষেত্রে আমাকে flap দিতে হবে। These are the types of flaps: local flap, regional flap, distant flap, free flap, and finally tissue expansion. Local flap মানে ধরে নেই আমার এই জায়গাটাতে একটা ইনজুরি আছে, ছোট একটা 2 into 2 সেন্টিমিটার ল্যাসারেশন আছে। লোকাল ফ্ল্যাপ মানে আমি তার পাশে একটা ফ্ল্যাপ তৈরি করে সেটাকে রোটেট করে আমার উন্ডের উপর দিয়ে দিলাম। সেকেন্ড ইজ রিজিওনাল ফ্ল্যাপ। রিজিওনাল ফ্ল্যাপ মানে আমি কম্পার্টমেন্টটা চেঞ্জ হবে, আমার ফ্লেক্সারে আছে, আমি এক্সটেন্সর থেকে একটা ফ্ল্যাপ নিয়ে এখানে দিলাম। বাট দেয়ার ইজ অল দিস, দেয়ার উইল বি সাম অ্যামাউন্ট অফ কমিউনিকেশন। না হয়নি কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে যাবে। ডিস্টেন্ট ফ্ল্যাপ মানে আমার লিম্বটা চেঞ্জ হচ্ছে,
আমার হয়তো ফোর আর্মে আছে, আমি আর্ম থেকে ফ্ল্যাপ নিয়ে এখানে দিচ্ছি। অ্যান্ড ফ্রি ফ্ল্যাপ মানে হচ্ছে কি নো কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য রেসিপিয়েন্ট অ্যান্ড দ্য ডোনার সাইড। দিস আর মেইনলি পেক্টোরালিস গ্রাফট অ্যান্ড ডেল্টয়েড গ্রাফট। এগুলো আমি ওঠালাম, উঠিয়ে অন্য জায়গাতে আমি বসালাম। দিস আর দেয়ার ইজ নো কমিউনিকেশন। অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি নিউ কনসেপ্ট, টিস্যু এক্সপ্যানশন মানে লোকাল টিস্যুটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করছি। ওকে, নাও টাইপ 3C। জাস্ট এখানে দু তিনটা পয়েন্ট মনে রাখবি। আমি কি বলেছিলাম? আর্টেরিয়াল ইঞ্জুরি। সো 50% of the cases goes into amputation. This is the worst injury that you can have in open fractures. Okay, so this is a multidisciplinary work, both. Oh sir, oh, okay sir, yeah, sure. Plastic surgery, microvascular surgery and orthopedic, all three must work. One will repair the arterial injury, one will repair the wound, and one will fix the fracture. Okay, that's it.